Today's lecture will focus on the great epic of English literature, the epic poem by John Milton, which is titled Paradise Lost. And this thing that you have in your syllabus is book 1, and I will be focusing on that only. I will focus on Paradise Lost book 1. But before going into the text, before going into the details of the text, I would like to explain some of the things that are needed before understanding the text. So, what actually is an epic poetry? Okay, so what is an epic poetry? An epic is a long narrative poem which deals with the stories of characters, or which represents the characters of importance. It won't be a story, or it won't be a it can't be called an epic if it deals with common themes which is not related to heroic figures. Okay, so epic story, the story of an epic should deal with the heroic character. It should be dealing with the themes. It should be dealing with the themes which are larger than life. Okay, so epic is a long narrative poem. It should be written in an elevated style, presenting characters of high position who are involved in adventures, forming an organic whole through their relation to a central heroic figure and through the development of the episodes, okay, which are important to the history of a nation or a race or the clan that they represent. Clear? So it is a long narrative poem. It would have a character which would be a larger than life, and it would be the central heroic figure would be the representative of the nation or the clan or the race. Clear? Epic poetry can be divided into two parts, or you can say much more clearly that epic poetry has there are two types of epic poetry. Okay, primary epic and secondary epic. Primary epic is also called oral epics. Clear? If you remember, also secondary epics are also called literary epics. Clear? What is the difference between primary epic and secondary epic? Primary epics, as is clear from the name itself, of the other name that is present, that is oral epic, that no single author is present. Okay, in case of primary epic, no single author is present, and the product and the epic poetry is of oral tradition. Clear? Written down after centuries of oral, and it is written down after centuries of oral tradition. Clear? In secondary or literary epic, the writer is single. It does have a single author, and it is not in the form of oral tradition, but it is written. Clear? So the examples of primary epic, Odyssey, Iliad. Clear? Though it is ascribed to Homer, as we know, but there are several criticisms and several questions raised whether Homer wrote it or not. Okay, so there is no certainty that Homer wrote that. But in case of secondary epic, this one, Paradise Lost, is an example of secondary epic.
where it is written, and it has clearly been mentioned that it is a secondary epic because of the singleness of the author and because it is in the form of written way. Okay, whereas Iliad, Odyssey both were transferred or transmitted from one place to another, firstly in not written version but in oral versions. Clear? Understood? So the only epic that is present in English literature or English history is actually this one, Paradise Lost. Clear? So we will look into that, but I would like to remind you about some of the characteristics that are present within an epic. First of all, it begins with in medias res, or begins in medias res. So the story, what does in medias res mean? In medias res means in the middle of something. Clear? So the story begins in the story of an epic poem begins in the middle of the story. Okay, so when we read the very first line, we would get the feeling that something has happened before. Clear? Something has happened before, and we are in the middle of the whole story, and something else is going to happen afterward. Clear? Second thing that the epics generally have in the very beginning is, not generally, almost it is present in every epic, it is the invocation. Okay, what is an invocation? Invocation is a prayer to the muse. Who is a muse? Muse is the deity. There are 9 muses, okay, of Jupiter and Mnemosyne. There are 9 muses, or 9 daughters of Jupiter and Mnemosyne, who are the 9 muses. Each one is ascribed to different parts of writing, literature, tragedy, comedy, astronomy. So these all the 9 muses are ascribed to different aspects of literature or different aspects of the society. Clear? Different aspects of learning, to better to say. So what we see that the invocation begins with the epic begins with an invocation to one of these muses. Clear? There is the muse of epic poetry also, there is the muse of tragedy, right? There is the muse of astronomy, there is a muse of comedy. So what we see here is that in epic poetry, the general tradition should have been invocation to Calliope, right? Calliope, Calliope, who is the muse of epic poetry. But not always. It is not always followed. Not always the writer or the speaker of the epic is not always invoking Calliope in helping him to write down the poetry. So invocation is a prayer to the muse, so that the muse, who is a goddess, helps him, helps the person, helps the writer, helps the poet to write the grand, vast thing, vast idea, vast theme that they had taken into consideration, that they had taken into their own hands in order to complete it. Okay, so what we see here is that this tradition of invoking the muse is present in Iliad, this present in Paradise Lost. Paradise Lost, it is present in different sections also. Okay, so we will come to that
as you know already, I think there are 12 books of Paradise Lost. Okay, so we are to read only the book 1. We are to read only the first book of Paradise Lost, but there are 11 other books, 12 books in total present. Clear? We'll be coming to that. So it is another characteristics. So another characteristic that is present, as I said, the vastness of theme. So the setting is also vast. Okay, it can cover many nations, as in case of Iliad. Okay, the or the world, for example, or even the universe. In case of a Paradise Lost, we will see the universe, the total universe is being taken into consideration. The heaven, the earth, and the hell, all three things are being ascribed. All the three things are being taken care of. The story of Paradise Lost begins in hell. Okay, it begins in hell, then it moves, it talks about heaven, it talks about the earth. So it is a tri-layer. So if you imagine the pictures, you will get it that at the above state, on the topmost thing is heaven, below that is earth, and below that is hell. Okay, so this is the structure of the world or the universe that is being constructed by Milton, or the idea that is being presented through Paradise Lost. So here in case of Paradise Lost, the expansion is vast, right, because it deals with the three worlds, all the three worlds, the heaven, the earth, and the hell. Clear? Another important thing that is present within this is that it begins with a statement of the theme within the few lines, of the very first lines, not just the first line, but within first 10 to 15 lines, or somewhat, it depends, it varies, within a few lines from the beginning, the story, the main theme of the epic is being stated. Clear? The main theme, the main idea with which the poem is to deal with, the epic is to deal with, is being stated. So the main idea is being stated. As for Paradise Lost, the main idea is of man's first disobedience. That is the main theme. Okay, and how he would justify the ways of God to men, how the ideas or the ways of God to men, that would be explained by Milton, John Milton, through this poetry. Clear? So of man's first disobedience is the main theme, the main occurrence that has led to all the other things that is being said over here. Clear? Man's first disobedience, I will explain that. So another characteristics is the epic similes or the epithets. Epic similes are the characteristics used in order to take this poetry, or take this kind of poetry above the normal stature. As I have said also, the style of presenting is an elevated one, right? So in epic poetry, the idea is to use epithets. The idea is to use epic similes. You know the meaning of simile, right? Simile means comparison between two things, right? Almost dissimilar things, a comparison has been made. But an epic simile is a one where the comparison is made between things which are vast in nature, where there is no comparison at all
but the comparison is being made in a large scale to elevate the presentation of the characters and the situation and the greatness of the structure that the poet is dealing with. Okay, so epic poetry is one of the characteristics of epic similes is the characteristics of epic poetry. Okay, another thing that deals with that is present within epic poetry is the speeches that that are present within epic poetry are long and formal one. Okay, so it presents the characters of the people, it presents the stature of the people, it shows how the characteristics of the people are, most probably it characterizes the main character. It presents before us, it presents before the readers the main character, how they are. Okay, so that is what is shown through. Another important thing that is present here is the use of epic catalog. Okay, so epic cataloging is present, where we see that the catalogs are present in a way where we see a series of that is also called enumeration. Okay, so in enumeration we see that a series of things are mentioned, as in case of Iliad we see the mention of the ships that were coming, right, in book 2. So in case of Paradise Lost we will see the mention of the fallen angels. I will be describing the story obviously, but before that I am just giving you a recap, or what can you say, an idea of the things that are present. Clear? So all the heroes, another point you can say, all the heroes embody the characteristics or the values of the civilization they belong to. Clear? That are the characteristics of or the main characteristics of epic or epic poetry. Clear? So we will move on to the idea, we will move on to the theme of Paradise Lost, how it is dealing with the idea of man's first disobedience, that we will see. But before that we will look into the composition of the history of composition of the Paradise Lost. Milton probably began the poem in 1658, and the year Cromwell died. Okay, but he had to leave it unfinished due to his misfortunes and the personal insecurity immediately after the restoration of monarchy and the return of Charles II to the power. As you know by this time that the Commonwealth period started in 1649, and it was Oliver Cromwell was the leader of the party, leader of the group. So it was the Protestant, and he was a representative of the Protestants, and the age is called Puritan Integrum. What we see here is that no king is actually ruling this kingdom, no king of England, no king is actually ruling England, but Oliver Cromwell, being a parliamentarian, the leader of the parliament, who ascended to the throne of the king and was ruling the country. But his death left the whole kingdom disarrayed, and his son was not able to control the power that was left to him to control. And what we see here is that in 1660
the restoration took place. Okay, the restoration of monarchy took place. That restoration of monarchy took place with the coronation of Charles II, whose father Charles I was beheaded by this government. And what we see here is that the idea of writing this poetry, writing this kind of poetry where Satan has been presented as a rebel angel and is constantly being projected as a idea of has been projected in the image of Cromwell, who is challenging the authority, is seen, and publishing this kind of idea would have been very difficult. So he felt a bit insecure in publishing that. The first draft of Paradise Lost, the complete book, was completed in 1663, and the revised manuscript was readied in the summer of 1665. The publication was further delayed by 2 years on account of the plague and the Great Fire of London. Ultimately, the book came out in the autumn of 1667. Okay, so what we see here is that the book was finally published in 1667. As I said before also, that this book was or is divided into 12 books. This epic poetry is divided into 12 books, but actually it was not so. In the beginning, this Paradise Lost was published with 10 books. Okay, later, to ascribe or to follow the norms of the epic tradition, this poetry was rearranged. This epic poetry, this Paradise Lost, was rearranged and was divided into 12 books. No new lines were added. Okay, but these 10 books were rearranged to form 12 books. Clear? So this is the main idea, this is the main thing that is present. তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখন অবধি যেটা দেখতে পাচ্ছি, এপিক পোয়েট্রিটা কি? এপিক পোয়েট্রি হচ্ছে একটা লং ন্যারেটিভ পোয়েম, যেটার মধ্যে দিয়ে একটা হিরোর কথা বলা হবে। যে হিরোটা কি? হিরোটা হচ্ছে এক্সট্রাঅর্ডিনারি হবে, যার প্রেজেন্সটা হচ্ছে নর্মাল মানুষের মতো না, যে হচ্ছে লার্জার দ্যান লাইফ হবে, তার অ্যাডভেঞ্চার্সগুলো লার্জার দ্যান লাইফ হবে। ক্লিয়ার? It will be a long narrative poem. It would be narrated. The story will be of importance. The story would present in a way where the idea of the theme of the poem would be related to everyone or related to a vast number of people. It can relate to a country, or even, as in case of Paradise Lost, it will relate to human beings, the existence of human beings. ওকে, তাহলে কি বলতে চাইছি, যে এই যে থিম যেটা হচ্ছে বলবে, সেই থিমটা শুধু তোমার আমার জন্য শুধু না, একজনের জন্য খাটলে সেটা এপিক হবে না। এপিক হতে গেলে সেই থিমটা হচ্ছে গ্র্যান্ড আকারে, বড় আকারে, বৃহৎ আকারে হচ্ছে এক্সিস্ট করতে হবে। যেখানে হচ্ছে কি, সেই থিমটা হচ্ছে অনেক বড় এলাকা নিয়ে বড় লোকজনকে হচ্ছে এফেক্ট করতে হবে, বড় লোকজনের ব্যাপারে বলতে হবে। যেমন সেটা একটা নেশনের ব্যাপারে হতে পারে, যেমন ইলিয়াডে দুটো নেশনের যুদ্ধের কথা, দুটো ক্ল্যানের যুদ্ধের ব্যাপার, ঠিক আছে। তার সাথে সাথে আবার হচ্ছে কি, প্যারাডাইস লস্টে যেমন পুরো মনুষ্য জাতির কথা বলা হচ্ছে, সেরকমভাবে বলা হবে। আর সেটা কি, সেটা হচ্ছে কখনোই হচ্ছে সাধারণ ল্যাঙ্গুয়েজে বলা হবে না। আমি যেরকম এখন সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে বলছি, সেরকম সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে বলবে না। ক্লিয়ার? এটা এলিভেটেড, বড় সড়ো আকারে বড়োভাবে হচ্ছে বোঝানো হবে, ক্লিয়ারলি হচ্ছে বোঝানো হবে। ক্লিয়ার? সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট এইখানে এই
এপিক পোয়েট্রির মধ্যে আবার দু রকমের এপিক পোয়েট্রি আছে, ঠিক আছে? একটা হচ্ছে প্রাইমারি এপিক বা ওটাকে ওরাল এপিকও বলা হয়, যেটা মৌখিক, আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি এপিক বা রিটেন বা লিটারারি এপিকও বলা হয়। ক্লিয়ার? এই যে ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই যে ওরাল ন্যারেটিভসগুলো বা ওরাল এপিক্স বা প্রাইমারি এপিক্স সেটাই কি হয়, প্রাইমারি এপিক্সে হচ্ছে কোনো একজন অথার হচ্ছে প্রেজেন্ট থাকে না, কোনো একজন অথার হচ্ছে এখানটায় থাকে না। সে একজন অথার না থাকলে কি হবে, একজন অথার না কেন একজন অথার মেইনলি থাকছে না? বিকজ এটা ওরাল ট্র্যাডিশন, রাইট? মৌখিকভাবে একজন আরেকজনের থেকে যাচ্ছে। আমি যদি একটা কথা বলি, আমি যদি কোনো একটা তোকে গল্প শোনালাম, সেই গল্পটা যখন তুই অন্য কাউকে শোনাতে যাচ্ছিস তখন হয় কিছু একটা মিস করবি, না হলে হচ্ছে কোনো কিছু একটা অ্যাড হয়ে যাবে, রাইট? কিছু না কিছু একটা অ্যাড হবে বা মিস হবে, এক্স্যাক্টলি সেম তো থাকবে না, ঠিক আছে? এরকম যখন তুই যাকে বললি, সে আবার যখন কোনো কিছু বললো, সে তার মতো করে বুঝবে, সে তার মতো করে শুনবে, সে তার মতো করে আবার বলতে থাকবে, রাইট? সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট এই যে এক্সপ্লেনেশনসগুলো, সেই এক্সপ্লেনেশনসগুলো হচ্ছে বা ডেসক্রিপশনসগুলো ডিফারেন্ট হতে থাকে। সো প্রাইমারি এপিকে কখনোই একটা অথর থাকে না, যেহেতু হচ্ছে এটা ওরাল। ক্লিয়ার? আবার ওরাল ন্যারেটিভস আর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি, সেটা হচ্ছে এক জায়গার থেকে আরেক জায়গায় ওরাল হওয়ার জন্যে হচ্ছে ট্রান্সমিশন যখন হচ্ছে, সেই ট্রান্সমিশনটা কেমন করে হচ্ছে? ট্রান্সমিশনটা হচ্ছে একটা মুখে মুখে করে যাচ্ছে, ওরালি হচ্ছে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে। ক্লিয়ার? একটা পারফেক্ট স্ট্রাকচার থাকছে না। ক্লিয়ার? Similarly, what we see here is that in secondary epic, সেকেন্ডারি এপিকে কি দেখা যাচ্ছে? সেকেন্ডারি এপিকে হচ্ছে একজন পারফেক্ট অথার থাকবে, একজন পারফেক্ট রাইটার থাকবে, একজনই হচ্ছে অথার থাকবে, অনেক অথার থাকবে না। ক্লিয়ার? সেই একজন অথার, যেরকম প্যারাডাইস লস্টে হচ্ছে শুধু জন মিল্টন। হোমারকে এই ইলিয়াড সেটা প্রাইমারি এপিক কিন্তু, ঠিক আছে? কিন্তু বা মহাভারত ওরাল ট্র্যাডিশন প্রাইমারি এপিক, কিন্তু আমরা কিন্তু হচ্ছে যদিও হচ্ছে ব্যাসদেবের কথা বলি, কিন্তু এটা অনেক রকম ভার্সনস হচ্ছে আমরা পেয়েছি, অনেক রকম রেন্ডিশনস পেয়েছি, অনেক রকম রিসেনশনস পেয়েছি মহাভারতের, রাইট? অনেক রকম ফর্মস পেয়েছি, তোরা পড়েছিস নিশ্চয়ই। তা হচ্ছে হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট যে এখানটায় এই কেসটা, এই সেকেন্ডারি এপিকের কেসে, সেখানটায় কি শুধু একটাই হচ্ছে অথার থাকবে, আর তার একটা চিফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স কী হবে? আর একটা চিফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স হবে সেটা রিটেন ফর্মে থাকবে, আর রিটেন ফর্ম হলেই কি একদম পারফেক্ট, সেটা চেঞ্জ হওয়ার কোনো জায়গা নেই। ক্লিয়ার? সো এর সাথে সাথে আরও কী কী ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে? এপিকের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কী আছে? এপিকের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো ইন দ্য মিডল অফ সামথিং হচ্ছে শুরু হবে, ইন মিডিয়াস রেস হচ্ছে এপিকের ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মানে একদম মাঝখান থেকে শুরু হবে, হঠাৎ করে শুরু হবে, ইন দ্য মিডল থেকে শুরু হবে, যেন মনে হবে আগে কিছু ঘটে গেছে আর ভিতরেও হচ্ছে কিছু, এর পরেও হচ্ছে কিছু ঘটবে। ক্লিয়ার? মাঝখান থেকে, গল্পের মাঝখান থেকে হচ্ছে শুরু হবে, যে স্টোরিটা হচ্ছে ওখানটা ন্যারেট করছে সেটা মাঝখান থেকে শুরু হচ্ছে। ক্লিয়ার? তার সাথে সাথে এটা শুরু হবে হচ্ছে, এটা ইনভোকেশন দিয়ে শুরু হবে। ইনভোকেশন কাকে? ইনভোকেশন হচ্ছে টু দ্য মিউজ। মিউজ কাদেরকে বলে? মিউজ হচ্ছে 9 জন হচ্ছে মেয়ে, জুপিটার আর নিমোসিনের হচ্ছে 9 জন মেয়ে, তাদের 9টা মেয়ে হচ্ছে 9টা মিউজ, 9 জন গডেস অফ ডিফারেন্ট থিংস। কেউ হচ্ছে ট্র্যাজেডির, কেউ কমেডির, কেউ মাইম, কেউ অ্যাস্ট্রোনমি, কেউ এপিক পোয়েট্রি, এরকম করে রয়েছে, ঠিক আছে? সো এই 9 জন মিউজকে, তাহলে এপিক পোয়েট্রি যে লিখছে সে এপিক মিউজকেই হচ্ছে, এপিক গডেসকেই হচ্ছে প্রার্থনা করবে। কেন প্রার্থনা করবে? টু হেল্প হিম ইন হিজ কজ। এই যে বৃহৎ আকারের জিনিস নিয়ে বসেছে, বৃহৎ আকারের আইডিয়া নিয়ে বা থিম নিয়ে লিখতে বসেছে, সেইটাকে যাতে সে জাস্টিফাই করতে পারে, সেটাকে যাতে সে ক্লিয়ারলি হচ্ছে প্রেজেন্ট করতে পারে সবার সামনে, তাই হচ্ছে সে ওটাকে নিয়ে বসেছে। ক্লিয়ার? সো সেটা হচ্ছে ইনভোকেশনের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স। কিন্তু সবসময় হচ্ছে এপিক মিউজকেই যে হচ্ছে ডাকবে তার কোনো মানে নেই।
ক্লিয়ার? যেরকম এই ইয়েতেই হচ্ছে এপিক মিউজ, তার নাম হচ্ছে ক্যালিওপে, ক্যালিওপেকে না ডেকে হচ্ছে কাকে ডেকেছে, ইউরানিয়াকে হচ্ছে ইনভোক করেছে মিল্টন। ক্লিয়ার? সো এটাই হচ্ছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তার সাথে সাথে আরও ক্যারেক্টার, ওই যে ভাস্টনেস বললাম, ভাস্টনেসটা হচ্ছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স, হচ্ছে শুধু তোর পাড়ার গল্প হলে হবে না, পাড়ার গল্প বললে এপিক হবে না, বা তোর শুধু কলেজের গল্প বললেও হচ্ছে এপিক হবে না। সেই জিনিসটা হচ্ছে সবার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল হতে হবে সিমিলার ওয়েতে। সেটা একটা দেশের হতে পারে, সেটা একটা ডিফারেন্ট কান্ট্রিজের একসাথে হতে পারে, একটা কন্টিনেন্টের হতে পারে, বা পুরো ওয়ার্ল্ডের হতে পারে, বা পুরো ইউনিভার্সে হতে পারে, বা পুরো মানুষ জাতির হতে পারে। ঠিক আছে? বা স্বর্গ মর্ত পাতাল তিনটেকে নিয়েই হতে পারে, যেরকম হচ্ছে তোর প্যারাডাইস লস্টে। ঠিক আছে? সো দ্য ভাস্টনেস, সাধারণ একটা ছোট্ট গ্রামের কথা বললে হবে না, সেইটা হচ্ছে থিমটা যেন সবাইকে নিয়ে হয়। ঠিক আছে? একটা সবাইকে নিয়ে না, বড় আকারের থিমটা যেন হয়। একটা ছোট্ট জায়গার হচ্ছে থিম বা একটা ছোট্ট থিম হলে সেইটা হবে না, এগোবে না। ক্লিয়ার? সিমিলারলি এটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে তোর কী বলে ওটাকে, এনিউমারেশন বলতে পারিস। ঠিক আছে? এনিউমারেশন মানে হচ্ছে ক্যাটালগিং। ঠিক আছে? ক্যাটালগ কি হচ্ছে সিরিজ অফ পাওয়ার, সিরিজ অফ থিংস, লিস্ট অফ থিংস হচ্ছে বলা হবে। প্যারাডাইস লস্টে যেমন হচ্ছে সেটা কি, দ্য লিস্ট অফ ফলেন এঞ্জেলস। ইলিয়াডে হচ্ছে তোর ওই যে বোটসের কথা, বোটস ঠিক না, শিপসের কথা বলা হচ্ছিল, পাওয়ারফুল শিপসের কথা বলা হচ্ছিল, সেইগুলোই হচ্ছে ক্যাটালগিং। তার সাথে সাথে এপিক সিমিলি রয়েছে। কোনো সিমিলি মানে হচ্ছে দুটো জিনিসের ব্যাপারে হচ্ছে তুলনা করা একটার সাথে আরেকটা। ঠিক আছে? সেই একটার সাথে আরেকটা তুলনা করা কে হচ্ছে সিমিলি বলে। এপিক সিমিলি কি, বৃহৎ আকারে হচ্ছে কম্পেয়ার করা। ফর এক্সাম্পল ভ্যালাম্ব্রোসা সিমিলি বা লেভিয়াথান সিমিলি, এই বুক 1-এর মধ্যেই তোরা দেখতে পাবি। ক্লিয়ার? এইগুলো হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স মেইনলি, যেগুলো হচ্ছে দেখা যায়, যেগুলো হচ্ছে এই রাইটিংসের মধ্যে বা এই এপিকের মধ্যে হচ্ছে ক্লিয়ারলি এক্সিস্ট করে। আর হচ্ছে এই প্যারাডাইস লস্ট যখন পাবলিশ হয়েছিল প্রথমে, তখন সেটার মধ্যে দিয়ে হচ্ছে সে সোসাইটিকে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছিল, সেটানকে হচ্ছে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছিল থ্রু, বা অলিভার ক্রমওয়েলকে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছিল সেটানের ক্যারেক্টার থ্রু দিয়ে, যে হচ্ছে রিভোল্ট করছে কনসিয়াসলি বা সাবকনসিয়াসলি অর আনকনসিয়াসলি। মিল্টন ইমেজেস সেটান অ্যাজ ইন হিমসেলফ অলসো, ওকে, পোর্ট্রেইং হিমসেলফ হু চ্যালেঞ্জ দ্য অথরিটি অফ দ্য কনভেনশনাল সিস্টেম। ওকে, সো সে যেন চ্যালেঞ্জ করছে এই সিস্টেমটাকে, সেইটাই হচ্ছে যেন দেখানোর চেষ্টা, সেটাই যেন প্রেজেন্ট করার চেষ্টা হয়েছে। ক্লিয়ার? অলিভার ক্রমওয়েল যেন হচ্ছে সেটান, সেই জিনিসটাও হচ্ছে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। ক্লিয়ার? মোটমাট এটাই হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড বোঝানো যায়। তার সাথে সাথে আরেকটা যদি অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে সোর্সেস, প্যারাডাইস লস্টের সোর্সেস কী কী হতে পারে। প্যারাডাইস লস্টের সোর্স যেটা বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে, কেউ কেউ মনে করে যে মিল্টন হচ্ছে ইনডেটেড টু গ্রটিয়াসের অ্যাডামাস এক্সুল, ADAMUS, which was written in 1601, is indebted to that for the idea and some details. যদিও মার্ক প্যাটিনসন পুরোপুরিভাবে হচ্ছে এটার সাথে ডিসএগ্রি করে, এই আইডিয়ার সাথে না, হচ্ছে সে বিশ্বাস করে যে গাইলস ফ্লেচার ক্রাইস্ট ভিক্টরি অ্যান্ড ট্রিয়াম্ফ হচ্ছে মিল্টনকে হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স করেছে। সে মনে করে যে তিনটে প্রিন্সিপাল সোর্স রয়েছে প্যারাডাইস লস্টের। ওকে, সেটা একটা যেটা বলা যায় সেটা কিডম্যানস প্যারাফ্রেজ যেটা রয়েছে, সেটা হচ্ছে তাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে। সেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে জেনেসিস বি, যেটা সেইটা
Kidman's paraphrase, যেটা ডিল করে হচ্ছে fall of the angels and the creation of Adam and Eve and their expulsion from paradise, এইটা নিয়ে ডিল করে। প্যাটিনসন স্পেশালি হচ্ছে পয়েন্ট আউট করছে সেই ফ্যাক্টটা যে সেটান টেম্পট করছে ইভকে to avenge the expulsion from heaven. Macmillan also believes the same. Macmillan also believes that Milton is considerably indebted to Kidman's paraphrase. Okay, but he regrets that Milton never mentions Kidman. Clear? আরেকটা সেকেন্ড পসিবল সোর্স যেটা পাওয়া যায়, যেটা প্যাটিনসন মেনশন করেছে, সেটা হচ্ছে এল অ্যাডামো বা ল্যাডামো, এল অ্যাপোস্ট্রফি ADAMO, ওটা হচ্ছে একজন ইটালিয়ান রাইটার লিখেছে, তার নাম হচ্ছে অ্যান্ড্রেইনি। মিল্টন হচ্ছে ওই কমেডিটাকে এনঅ্যাক্ট করতে দেখেছিল স্টেজে ফ্লোরেন্সে, যখন তিনি গেছিলেন তখন দেখেছিলেন। আর প্যাটিনসন হচ্ছে বলছে যে দ্য অ্যাডামো ইজ লাইভলি অ্যান্ড স্পিরিটেড রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য হিব্রু লেজেন্ড and not unworthy to have been the antecedent of Paradise Lost. As Voltaire says that the drama perhaps revealed to him the hidden majesty of the subject. So, as we know, as you people will come to know, that Milton was always in search or was really thinking about several themes for his ambitious poetic project. Okay, so he sometimes thought of the biblical idea, some which consisted of romance, and finally he decided on the theme of the fall of man. ওকে, সে অনেক দিন ধরেই হচ্ছে একটা গ্রেট আইডিয়া খুঁজছে যেটা দিয়ে সে লিখতে পারবে। তাই হচ্ছে কি সে এই সমস্ত জিনিসগুলো ধরা হয় যে তাকে নিশ্চয়ই হচ্ছে এফেক্ট করেছে বা ইনফ্লুয়েন্স করেছে কোনো না কোনোভাবে। ক্লিয়ার? দ্য থার্ড সোর্স যেটা ধরা হয় সেটা হচ্ছে একটা ড্রামা, যেটাকে বলা হচ্ছে কি লুসিফার। ড্রামাটার নাম হচ্ছে লুসিফার, যেটা হচ্ছে একটা ডাচ পোয়েট ভন্ডেলের লেখা, আর অ্যাপিয়ার করেছিল হচ্ছে 1654-এ। দিস ইজ আ রেগুলার 5-act drama in Dutch language, which was known to Milton also. The Dutch drama turns entirely on the revolt of the angels and their expulsion from heaven. The fall of man is a subordinate theme here. It is only in book 4 or rather book 6, I think, in book 6 of Paradise Lost, that some influence of Vondel's play can be traced. ওকে, এই ভন্ডেলের প্লেটা হচ্ছে মেইনলি হচ্ছে তোর এই যে এক্সপালশন অফ যে থিমটা, এক্সপালশন অফ দ্য রেবেল এঞ্জেলস, তাদের রেভলিউশনটা, তাদের যে রিভোল্টটা আর তাদের যে এক্সপালশনটা, সেটা নিয়ে মেইনলি সেটা সেখানটায় মানুষের যে থিমটা, তার ফলের যে থিমটা, সেটা ক্লিয়ারলি কোথাও অতটা জোরালোভাবে দেখানো নেই। তাহলে কি দেখা যাচ্ছে? কিন্তু প্যারাডাইস লস্টের ক্ষেত্রে দ্য ফল অফ ম্যান, দ্য ম্যানস ফার্স্ট ডিসওবিডিয়েন্স is the main thing, right? So we see here is that এইটা হচ্ছে ওই বুক 6 নাগাদ গিয়ে, তোর প্যারাডাইস লস্টে বুক 6 নাগাদ গিয়ে যখন হচ্ছে রেভলিউশনের কথা বা রেভোল্টের কথা বলা হচ্ছে, তখন হচ্ছে এই জায়গাটার ইনফ্লুয়েন্সটা বেশি বোঝা যায়। ভেরিটি যদিও হচ্ছে বলছে যে মিল্টন হচ্ছে হয়তো ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে লুসিফারের, কারণ হচ্ছে ওটা হয়তো উনি হচ্ছে পাবলিশও হয়নি, হয়তো ওটা হ্যাভ বিন ইনফ্লুয়েন্স বাই লুসিফার, ওটা দিয়ে ইনফ্লুয়েন্সডও নাও হয়ে থাকতে পারে।
কেন কি ওটা পাবলিশড হয়নি টিল আফটার হি হ্যাড বিকাম দ্য টোটালি ব্লাইন্ড, কারণ ওটা বাই দ্য ওয়ে এটা বলা হয়নি তোদেরকে, মিল্টন যখন হচ্ছে এগুলো লিখছিলেন বা এই প্যারাডাইস লস লিখছিলেন সে কিন্তু অলরেডি চোখে বলতে গেলে কিছুই দেখতেন না। ক্লিয়ার? সেই জিনিসগুলো হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে। সেই জিনিসগুলো হচ্ছে এই পুরো তার ক্ষমতাটা তাহলে ইমাজিন কর। হি উড রিসাইট দ্য পোয়েমস অ্যান্ড সামওয়ান এলস, মোস্ট প্রবাবলি হিজ নেফিউ I guess, would write those lines. Clear? So what we see here is that the vastness of the poem is present. All the characteristics of it being an epic is seen through this. We will deal with the theme and the summary of book 1. I will say about the theme and the summary and the main story within a span of hardly 10 minutes in the next class, and then begin with the invocation. Okay, thank you.